Bayanlar baylar sevgili dostlar, Meta PlayStation YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Vampir'e kaldığımız yerden 4. bölüm devam ediyoruz arkadaşlar. En son burada kalmıştık. Yapacağımız şey belli. Bakın şöyle. Nerede? Tam şurada gideceğimiz yer. Ama oraya nasıl gidebiliriz? Buralar kapalı mı? Allah. Dur bak. Bulacağız inşallah. Sevgili dostlarım, lütfen beğendiğiniz takdirde like atmayı, destek için de kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. İstediğiniz bir oyun varsa da yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. O kadar söyleyeyim yani. Yoksa da destek için bir selam veya bir emoji bırakabilirsiniz. Evet. Ulan ağzına be. Ulan Anlamışsın. Açken sen değilsin. Ben fareleri bilirim. Tamam, burada 12 devamlı. Sorry, sir. No admittance. Stop right now. Sen beni karıştırdın abi. Step away, sir. Eyvallah. This is no place for you, sir. Step away. I'll send you back in a fucking... Ya tamam gidiyorum be, Allah Allah. Manyaksın yesin lan. Yürü git. Allah Allah. Hadi gideyim mi? It ain't you! Manyak kalıp. Aha, manyak kalıp yaptı. Ha. Monster! Delete testing! Nasıl bir ben kurtulacak? Bakın. İlişkiye dönüyoruz lan bunu. Geceler olmasın. Vampir abiler coşmasın diye.
bloody leeches every night. Aye. The guard 10 more lira. and more every year. This is no place for a gentleman. Oi, you! Stop there! It's mine! Die, vermin! Hocam. Bu ne lan? Ben niye koşmuyorum ki? Bir de öyle bir olay. Oy! Ulan koşa koşa kurdun olduğu yere mi koştun? Allah! Hocam arkada kurt var. Hocam kurdu indim, kurdu. Allah beni bırakmasın. Kurt var ya adamı. Lan öldürdüler beni. Konuşuyor. Acımadılar bile indirdiler. Abi nasıl gidiyorum ben? Nereye gidiyorum? Şimdi kapalı ki. Yukarılardan yol var. Şey yok. Kartı yükseltebiliyor muyuz? Yok. Hiçbiri yükseltemiyoruz ki ya. Burada bir şey yok. Bu ne ki? Ne içeriyor onu? Baltamlar da balta yükseltebilir mi? Aha. Dur bakayım. Bura neresi şimdi arkadaşlar? Puanla yükseltelim.
Kaç mı? 600 mü? Şurada çok. Ne? Ha yok, stamina işte. Ne arıyorum? Ha. Ama stamina fazla olsun ki arkadaşlar. Hemen yolu değil mi? Süper. Bu yetmeyecek. Bak bak. Ya da sana ihtiyacım var. Tamam. Şu can şeyimiz. Bu da stamina. Can ve stamina. Can ve stamina. Şöyle dur. Onaylayalım. Gece karanlığında takip etme falan yazıyor. Tamam güzel. Bu sahte staminayı daha fazla kaçabiliyorlar. Burada ne var? Evet. Tamam. Aha bak adamlık. Yiğit 10 atar. Kalara bak. This is despicable. Over there! There's one of them vermin! Get a taste of this! Watch out, lads! Ulan nasıl öldüm ya? Hasbinallah. Bu da ikinci ölüşümüz arkadaşlar. Öyle bir şey olduk ya burada. Ne yaptık? Ama daha ölmüyoruz arkadaşlar. Ölmeye gitti. Leech spotted! Watch out! Evet, şimdi bunlar. Grenade! He's being bitten! Bakalım. Oh, Christ! Bloody monster!
alıştık. Yine bayağı uğraştırdılar beni eskiden. Öyle bir kurt adam var arkadaşlar. Kurt adam. Abi bu tarafa nasıl geçebiliriz ki? Bak 12 aylık kurt falan. Burada başka bir yer var. Lan bassana adam. Bassana. Allah'ım. Bakalım. I cannot enter.
It's locked. Allah. Tarafta gizli küçükler açın. Arkadaşlar bulamıyorum. 23 diyor ama geçit yok var mı? Adamlar var diye geçmiyor. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's black İyi şey yeri buldum ben. mail. First, let's find this Petrescu fellow. Yani bunu bulmam 20 dakika aldı arkadaşlar. Yani buranın açılması lazım, o kadar geldik arkadaşlar. Tamam. Barınak mı? Şöyle oldu. Şöyle fuck ne oluyor lan? Geleceğimiz yere geldik ama. It's locked, all right. Bir görevi güzel. Stamina'yı biraz daha yükselttim. Hello, biri var mı? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. Sen de kimsin? I'm Dr. Reid. İyi akşamlar I'm efendim. looking Ben for Nurse Dorothy Crane. Doktor There Reid. is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Ne oldu? Maybe I could start by observing what he's up to. Şimdi ne bekleyecek mi? There's no one in. No one's there. It's locked. Kaçtı mı lan? Sanki kaçtı yüzüne geldi ha. Bloody monster!
Bunlar silah parçaları arkadaşlar. Oh, you! Stop there! Çantalar var. Şerefsiz kaçtı o şerefsiz nasıl gidelim? Die, vermin! Die, vermin! See that fancy car? This one's a top! Murder him! Bloody leech! Çok sevdim bunu. Ama dur bakayım, belki öyle bir düşman vardı bir de. Evet. Tamam, tamam. I cannot enter. Karantina bölgesi. Dur bak. Biz buraya bir şekilde geçmemiz lazım. Tırmanalım. Hop. It's locked, all right. I will return later. Buradan dikilecek bir şey lazım arkadaşlar. A strange man was at the door where the pass for our medical facility. I Bir refused adam var him entry. beni pasaport Darius, falan. how could you know he Darius. didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man.
I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Aha. Bununla alakalı bir şey öğrendik ama. Bir de bu var. Bizim çalıştığımız yerde duruyor. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church, they Evet. just mentioned. I cannot enter. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Oğlum açmayacağım. Ben anlamadım ki. Açmayacağım. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort of some trickery. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine, unable to see the true horror around you. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a Dedim journalist. ben şimdi My name is Jonathan Reed. Dr. Benim Reed, adım the famous Dr. Reed. surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Reid'sin. Do you need assistance? That would be nice of you, Reid'ine Doctor. bastım ama Who bilmiyorum. knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Ne oldu öyle? Şey yaptın mı? I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Seçmedim. I still have questions about that Darius fellow. I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Güle güle. Güle. Harika.
Ne oldu? Ne biçim vampirsin kardeş? Oraya buraya uçamıyorsun. It's locked, all right. Buna kapalı bile. Hayır. İmkan. Değil. Yine bir şey. Dediğimde yine buradan çıkmayın. Bir daha bir. My box. Good evening, miss. I'm Dr. İyi Reid. akşamlar. I'd like Efendim to ask ben you a few questions. Doktor Richard. Chamberlain. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Ne konuşamıyoruz. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. Hello again, miss. Benim bir orada etmek için You don't seem to need my medical attention for now. Very well. benim davet. Goodbye then. İyi tamam. Seninle konuşayım. Kardeşim gider misin deveden bana? Aha bir şey koyduk. Türkçe mailbox. Mailbox mu? Hello again, miss. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then.
Hint. Melbourne. Arkadaşlar Hint'te bu. Burada bir yerde bir olay var. Bu ablam tutmuş muydu? Saldım onu artık. Aha. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to Darius'un dediği şey buymuş. Hadi çöpte oldu. Bir vurabiliyor muyuz? Yok. It's locked. Oh, hep çıktı arkadaş. Her yer çıktı. Bu ne? Oyun mu oldu arkadaş? Orada çıktı. Burada çıktı. Yok. Abi ben yanlış yaptım abi, kusura bakma, özür dilerim abi, ben buraya geldim abi. Bir dakika, oraya bu yerden bir yerden gireceğiz ama nereden, dur bakayım. Birilerini arayıp gireceğiz ama. Kapıyı çaldım açmadım. Lan içeri aldım. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine. Bağırım olabilir. Unable to... Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reid, and I just have Man, Dr. Jonathan Reid. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire.
Bir seçenek. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Tamam, son bir dakika. I have heard enough. Goodbye. Zaten o bitiriyor. Ya onu kontrol ediyorum. Gidince beklemez. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. Tamam, sağdan gidersek iyi olur ama. Tamam, içeride bir yer. Ben anlamadım. Nasıl gitti, nereye gitti? Please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Hiç alamadım. Come on, we can sort Hello, young man. I'm Dr. Reid, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father Hayır, does not hayır, like people entering our özür house, you dilerim. see. Hayır. Your father is worried about you, Benim boy. bana He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. edersen fontun iyi. Hocam biraz eve araştırabilir miyim? Seninle konuşsak ne çıkıyor? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? I'm sure your father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted. Goodbye, young man. Take care of yourself. Is there only pain and suffering in this world? Oradan çıkmamız lazım. Buraya da büyük olacağım dedi. Biraz olsa atlıyorum. It's locked. Çalık. Profesyonel vampir bir şey. It's locked, all right. Tamam, bravo.
Tamam, bize buradan ekmek çıkmıyor. İyi akşamlar genç adam. Even my dreams are soaked with glue. Abi buraya nasıl geçiyoruz lan? Tamam, paraları okuduk lan. Zaten güzel. Bu tarafa geçsek. Easy does it, boys. Başka havas gösteriyor lan. Hadi be, yaktılar beni. Bitmeyen uzun bir gece arkadaşlar. Tam bir şeyi de keşfettik. Orada bir şey yapıyorlar onları. Bir yerleri basıyor.